Bantu bakithi uzakhele mazibuko njengoba beseshilo umlewethu cha kusukela ngo2019 ngoba umuntu besevele ebhala kodwa bekungokuqala epublishile miningi iminxa eyavuleka nje ngalokho ngaleyo ncwadi leyo yokuqala yapublishwa uSulu kuningi futhi nami njengombhali engakufunda ngoba ilanywe incwadi inovelana le eThuthemba eze yaphuma kuwo lonyaka ngoJune ngeke ngakubala okungamathize thize kwendlela kodwa ke kuningi nje mfowethu mhlawumbe ukuphendula kafushane umbuzo wakho okumkhulisile umuntu njengeciko kwaze kwafika la ngase ke ngikhipha nansi inovel ethi mhla sikhululwa saboshwa siyazi impela isihloko nesizwe isihloko sale novel mhla sikhululwa saboshwa. When we were freed, we were imprisoned. Which is a gripping title. Now you say that between 2019 and now, 2019 essentially was a watershed moment in that your publication, although you've been writing before, it was your first published work. It was the first time that your work was published. Yeah, good job. What are some of the lessons that launch gave you and that have prompted you or that have helped you as you've moved forward from then? Uyabona nje qhawula kithi mhlambe nje kafushane ngixolele ngokuthi ngiye kade ngoba ngifuna ukuthi kuzwakale kahle uyabo kusukela ngawo u2019 kwakuNovember mangapha mhla ka6 November mangikhumbula kahle silonja uSulu ikhashana nje ezalandela lapho kade ngixoxela nalo iciko lethu kunamathuba engangakaze ngicabanga ukuthi angasevele uyabo ngoba ngomhla ka7 ngabizwa ku-NCA ngaba neinterview no Dan Moyana njalo njalo kwaphinde kwavela ke nje neminxa eminingi eyalandela lapho ilanywa yikho njalo leyo ncwadi leyo engangiyikhiphile emveni kwalokho ngibe sengiqala ngihlangana namanye amaciko nabanye ababhali ngafunda ukuthi mhlambe uma umbhali ulindeleke ukuthi ube umuntu okanjani uyayibona le nto ulindeleke ukuthi uma ubhala ngoba khona eminye imisebenzi mhlambe besiyenza ngaphambilini uthothi nalo ulwazi alukho kahle kodwa ke kwase kusifica ngokuthi kukhona ikhono kwase kungena imfundo njalo njalo ngoba ubona nje igebhe engaka ukuthi how from 2019 to 2021 ibikuphi inkonjane uyayibona lonto kubeke nesikole esingenayo lapho kwaze kwafika la esikhona ngazi noma mhlawumbe uphenduleka kahle umbuzo wakho kahle kakhulu hayi kunjalo. So he explains that between 2019 and now that launch was key on the 6th of November. He even remembers the date that he launched his first book, which was a collection of poetry. He learned a lot. He got exposure, media exposure, got exposed to other artists and authors, and got to learn lessons about honing his craft. And that is why there was this time lag between then and the release of his next works. We are going to get into those works in a moment. Who is uZakhele? Are you from Durban? What's your journey been like up until now? uZakhele Mazibuko umfana wale emahlanzeni ejozini le komhlaba yalingana ngizalelwe endaweni yasobonjeni indawo engomakhelwane ke nje ubonjeni ijozini kutheke ngokuhamba kwesikhathi ngikhulele eRichards Bay ngafunda nje ngaqeda eRichards Bay kwase kuthi ngo2017 ngase ngifudukela lana ke kwelika banana ngakho njalo ukufuna amadlela alihlaza sifunda njalo njalo uyabo impilo ke nje ithuka isikubeka la ikubeka khona bese ngivele ke ngikhona emkhakheni lo wobuciko kuphela
benginokuthi esikoleni ngibhale nje kodwa nami ngingazi ngidingaza nje emenweni ukubhala nje ngihlwaya ngingazi ukuthi kubhekephi then ke mase ngifika la ngahlangana nabantu ababonelelo vuso lokuthi uyabhala yazi mhlawumbe ikhona indlela ongenza ngayo ukuqhubekela phambili nangempela ke phasike kufika la uzakhele ilo muntu nje ngimchazayo mfowethu ngisuka le ejozini benginganayo ke kodwa leyo nto ngaleso sikhathi kungifice nje ngise Richards Bay ke ngase ngiqala ukubhala. So Zakhele is from Jozini or near Jozini, next to Jozini, and he did he then went to move to Richards Bay, where he did most of his education, formal education there. And it's only in 2017 that he moved down to Durban. And it was in Richards Bay that his love for writing was ignited. When what ignited this love? Uyabona mhlambe nje okuyikhona khona okwamanje mhlambe ngabe ngiyalomba mnewethu mangingathi kunento engingayibeka umunwe ngithi iyona okuyiyona yona sekungaba ukuhlambe kusela ngoba phela asisakhumbula ukuthi kwakutheni ngempela kodwa ke nje mina isikhathi esiningi ngisasesikoleni ngoba ngiqala ukubhala izinkondlo yabo benginombono ebengifisa ukusho noma benginezwi noma benginento ebengifisa ukuyikhuluma kodwa ngathi ngingayigcina kumina uyabo mhlambe izinto amazenzeke ezidlangalaleni nami ngibe nelaka lami njengomfoka amazibuko kodwa kuukuthi anginikiwe ithuba lokuthi ngiphawule ngaleyo nto uyabo. Yeah, hang on, I don't want us to go too far just so that I don't lose the essence of what you say. But he has always written, or he can't pinpoint any one thing that prompted him to write, except to say that he's always, I suppose, felt very strongly about issues. And whenever something happened, he felt that he had strong opinions. And there came a time when he wanted to express those opinions in the form of written work. Njalo impela mfuthu uyabona ke kuthe uma sengithola ithuba lokuthi mhlambe izwi lami noma ilaka lami lingazwakala ngokuthi mhlambe ngibhala incwadi uyabo ngase ngiqala ke ngangena kulomkhakha wokubhala ngoba imisebenzi eminingi ebonakala manje noma engiyikhipha manje lithi iqiniso akuyona imisebenzi ekade ngiyibhale nini manje imisebenzi uyabona nje uSulu esalikhipha kwaku 2019 kwakuyizindatshana engakade ngiyibhala ngase ke ngiyihlanganisa ngolwazi lokuthi indaba emfishane ibhalwa kanjani ngoba ngithi izindatshana kanjalo nezinkondlo uyabo so lo msebenzi lona nje ongaphansi uThemba usingukhiphe nini ngokhiphe ngoJune kodwa ngubhalanga ngoJune uyabo inoveli lethi mhla SKHULULWA SABOSHWA ngibhale ngoMarch ngo2020 2 November ngizama ukukuvezela isikhathi ukuthi imisebenzi esuke sengidlulile kuyona kodwa ngingakadluli kuyona ngazi noma mhlambe kuzakwala kusankondlweni lokho kodwa imisebenzi engisuke sengiyenzile uyabo ona kunako umkondlo kunako ngathi inkondlo ngendlela okubeka manje kodwa ke siyakwazi ngakho kuyazwakala that the reason you're able to produce these works is because you have been writing for a while anyway, and you were making an example of Usu. Even though it came out in 2019, it was really you putting together, collating works that had happened over time. Now that you had learned that you could actually produce or package this material into a collection. Usulu, by the way, I highly recommend it. It's a lovely, lovely collection of both poetry and prose. And so similarly, even with these, he's then written, the book that we're talking about today was written between March and November in 2020.
let us talk about the book. What is the book about? Inoveli mhla sikhululwa saboshwa. Lana umbhali uveza ngokusobala ukuthi okuningi ikakhulukazi njengendle emnyama okuyizinto eziningi ezisikhinyabezayo noma ezisicindezele zisemqondweni yethu kunalokho okubonwa ngehlo lenyama. Lana umbhali mhlambe uhlelembe isigejana sebenzana lamagama ngenhloso yokuthi abantu abaningi bezame ukuthi bebuyisane bephile ndawonye uyabo. Sinalento yokungakwa briefly let me translate. The title, first of all, is what's the word I'm looking for, Mama? It's a paradox in a sense, because it says when we were freed, we were imprisoned, and he says that the intention of the book is to talk about the things that people go through. And okay, let me answer. Yes, to find each other as people. Yeah, njengoba bengisasho nje lana ngiye ngabheka ukuthini njengoba nje sikhona sinezinto eziningi khehle likhulu esibhekene nazo noma ezinye zazo esizalwele kuzona okungekho lula ukuthi ungayishintsha njalo njalo. Uthothi mhlambe kuzoyishintsha kuzoba ukuthi kumele uqale indlela yakho. So kunabanye abantu abakwazi ukuthi mhlambe ngathini angifuni ukuthi bekujaje ngizamela inye igama nje mhlambe elingconywana engalisebenzisa. Kunabantu kodwa abangakwazi ukuthi bekubuke ngokuthi uqhamukaphi, bekuchaze ngokuthi wena uvelaphi. So ke kule novel ethi mhla sikhululwa saboshwa ngoba ngeqale ngathi nje okuningi okusicindezele nokusibophile kusemqondweni yethu kunalokho esikubonayo. Ngifuna ukuthini nje kafushane, ngifuna ukuthi la kunabantu abaphila impilo engafani. Empeleni isizinda sale noveli senzeka khona le obonjeni nasendaweni yasophande eyinkunini uyabo. Lana sithola hang on a bit. So he did say this initially, that part of what the premise of the book is the fact that much of what we battle with is really matters of the mind, or the things that are there are battles that are waging in our own minds, or maybe battles of understanding other people. And he says we do have this tendency to make decisions about other people. You were hesitant to use the word judgment, so I don't want to use it myself, but I will say it. You were saying that people are going to draw conclusions about someone based perhaps on where that person is from, as opposed to knowing that person well. Yeah, kunjalo impela mfethu okwencwadi nje njengoba nje ithi mhla sikhululwa saboshwa kuncike lapho kakhulu bese ke kuba ukuthi ke izinselelo izigameko ezenzekayo encwadini zikuvezela ngokusobala ukuthi lesi sihloko siqhamukaphi. Ngiphinde ngakuveza futhi ukuthi yebo ngangingekho ngesikhathi sencindezelo, ngangingekho ngesikhathi sobandlululo kodwa. So you were not there, you acknowledge that you were not there in the times of apartheid. Yes. Yeah. Ngithi ngoba ke la ngoba ngithi mhla sikhululwa saboshwa omunye umuntu uzofuna ukuthi ukuboshwa kungenaphi manje, uyayibona lento. So ngiqale ngathini kuzomela mhlawumbe uwabambesise lamagama ngithe okuningi okusibophile kusemqondweni wethu kunalokho okubonwa ngehlo lenyama. Ngase ngithi futhi mhla sikhululwa saboshwa ngesikhathi indle emnyama icindezeliwe, ngesikhathi indle emnyama iphila ngaphansi komthetho wobandlululo. Ngithi mina njengenkonjane noma njengozakhele mazibuko ekuhlaleni kwami ngihlaziya ngibuka phansi ngibona umthetho owawucindezela abantu, noma ngithi umthetho ukuphila ngaphansi komthetho. Angisho njalo kwabagcina abantu bephila ngoba umthandazo wesizwe noma wendle emnyama wawukuphi, wawulele ekuthenini asize sikhululeke. Ngalesikhathi abantu sebekhululekile khehle likhulu bakhohliwe imithetho abaqale belwa nayo, izinto eziningi zishayeka indiva. Uyayibona leyo nto, bagcine bese abantu
basweleka kalula. Mhlawumbe nje ekhaya bekunomthetho ukuthi ngo6 amanzi awangena ekhaya, akekho umuntu ozobe esengaphandle kwesango. Kodwa namhlanje ake ngikhulume mhlawumbe ngithi intsha noma abantu uyakwazi ukuthi ngalezo ikhathi mhlawumbe even ngisho nango8 uthothi ihleli ihlalele emgwaqeni, asikho isizathu esinqale esihlalele lapho. Uyabo yini abantu sebekhululekile. Ngithi ke ngalesa sikhathi abantu kunomthetho owawubabusa, ngathi owawubacindezelile, ngisho njalo babe nezindawo bangakwazi ukufinyelela kuzona. Ungakhohlwa ngaphambilini ngithe ngangingekho ngaleza ikhathi, kodwa uma ngibheka ngokweso lami ngibonile ukuthi umthetho iwona onamandla kunayo yonke into, ukulawulwa kahle kahle. Uyabo, so ngikunikeze izinto ezimbili ngesihloko esithi mhla sikhululwa saboshwa. Okokuqala ngithe okuningi okusibophile kusemqondweni wethu kunalokho okubonwa ngehlo lenyama. Okwesibili ngase ngibalula indaba yomthetho. Uyabo ukuthi ukuboshwa umthetho ikhona okunamandla kunokuba uzenzele ngokuthanda kwakho. You know, I'm just astounded, I have to be honest with the audience, at the level of thinking that some of our youth are capable of going into. Because, again, this is another dilemma